ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, তোমাদের প্র্যাকটিস সেট 6 নিয়ে আলোচনা করব ফর ইয়োর এক্সাম SSC JE CIVIL 2023 পেপার 1. সো লেটস গো। Question number 101. Effective length of a column held in position in both ends and restrained against rotation at one end. Now both ends held in position and restrained against rotation at one end, মানে একটা এন্ড ফিক্সড আর আরেকটা এন্ড হেল্ড ইন পজিশন, মানে হিঞ্জ ধরতে পারো। তাহলে এফেক্টিভ লেন্থ কত হবে কলম? এটা হবে 0.80 L. অপশন বি ইজ রাইট অ্যান্সার। কোশ্চেন নম্বর 102. এ বিটির মেটেরিয়াল হ্যাজ, বিটির মেটেরিয়াল মানে আমরা কি জানি? দ্য মেটেরিয়াল হুইচ হ্যাজ এ প্রপার্টি অফ গেটিং ফ্র্যাকচার্ড আন্ডার দ্য লোডিং। সো অপশন এ ইজ রাইট আনসার। সাডেন ফেলিওর উইদাউট সিগনিফিক্যান্ট ডিফরমেশন, অপশন এ ইজ রাইট আনসার। কোশ্চেন নম্বর 103. ফর অ্যান আইসোট্রপিক হোমোজিনিয়াস অ্যান্ড ইলাস্টিক মেটেরিয়াল অবেইং হুকস ল, নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইলাস্টিক কনস্ট্যান্ট ইজ। আইসোট্রপিক মেটেরিয়ালের জন্য ইলাস্টিক কনস্ট্যান্ট হবে 2, আর অ্যানাইসোট্রপিক মেটেরিয়ালের জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্ট্যান্ট হবে 21, আর অর্থোট্রপিক মেটেরিয়ালের জন্য কনস্ট্যান্ট হবে 9। এটা মনে রাখবে, ঠিক আছে? আইসোট্রপিক মেটেরিয়াল মানে আমরা সবাই জানি যে দ্য মেটেরিয়ালস হুইচ হ্যাভ সেম প্রপার্টিজ ইন অল দ্য ডিরেকশন। আর অ্যানাইসোট্রপিক প্রপার্টিজ মেটেরিয়ালের, অ্যানাইসোট্রপিক মেটেরিয়ালস হচ্ছে সেইগুলো যেগুলোর মানে ডিফারেন্ট ডিরেকশনে ডিফারেন্ট প্রপার্টি পাওয়া যায়। আর অর্থোট্রপিক মেটেরিয়াল হচ্ছে দিস আর দ্য মেটেরিয়ালস হুইচ হ্যাভ সেম প্রপার্টিজ ইন অল ডিরেকশন আদার দ্যান দি মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন। অপশন এ ইজ রাইট আনসার। Question number 104. Extreme bending moment caused by the total of a uniformly distributed load W on a cantilever beam of span L is. Total uniformly distributed load বলে দিয়েছে W, which is equal to load into length. Capital W equal to small w into L, ঠিক আছে? তাহলে বলে দিয়েছে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট কত হবে বিমের। এটা ক্যান্টিলিভার বিমের ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট বলেছে ইউডিএল লোডের ক্ষেত্রে ফিক্সড এন্ডে হবে W²/2, কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে টোটাল লোড হচ্ছে W। তাহলে টোটাল লোড W হলে বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যাট ফিক্সড এন্ড উইল বি টোটাল লোড ইন্টু স্প্যান বাই 2 মানে L/2, কেননা ইউডিএল লোড সবসময় মিড সেকশনে অ্যাক্ট করে। অপশন এ ইজ রাইট আনসার। Question number 105. A helical spring A is a torsion spring. Option C is right answer. Question number 106. Radius of gyration is square root of moment of inertia divided by area. Option A is right answer. আমরা একটা ফর্মুলা জানি, I equal to AK square. I is the moment of inertia and A is the area and K is the radius of gyration. এই ফর্মুলা থেকে আমরা বলতে পারি radius of gyration will be equal to square root of moment of inertia divided by the area. Question number 107. The horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian at a place is called declination. Option B is right answer. Question number 108. The shape of vertical curve generally provided is parabolic. Option B is right answer. Question number 109. Which of the following is an obstacle in chaining but not in ranging? এটা হবে হিলক। অপশন বি ইজ রাইট আনসার। হিলের ক্ষেত্রে আমরা চেনিং করতে পারবো কিন্তু রেঞ্জিং করতে পারবো না, মানে দেখতে পারবো না। কোশ্চেন নম্বর 110. ইন এ রিভার্স কার্ভ দ্য সুপার এলিভেশন প্রোভাইডেড অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ রিভার্স কার্ভেচার ইজ 0. অপশন এ ইজ রাইট আনসার। কোশ্চেন নম্বর 111. পিক দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট উইথ রিগার্ড টু সুপার সালফেটেড সিমেন্ট। সুপার সালফেটেড সিমেন্ট নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা কেমিক্যাল রেজিস্ট্যান্ট সিমেন্ট। এবার বলেছে কারেক্ট স্টেটমেন্ট পিক করতে। অপশন এ বলেছে ইটস মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট প্রপার্টি ইজ হাই টোটাল হিট অফ হাইড্রেশন। না, হিট অফ হাইড্রেশন খুবই কম, ঠিক আছে? ব্লাস্ট ফার্নেস লাক সিমেন্টের মতো। অপশন বি কংক্রিট মেড উইথ ফ্রম সুপার সালফেটেড সিমেন্ট মে এক্সপ্যান্ড ইফ কিউরড ইন এয়ার অ্যান্ড মে শ্রিঙ্ক ইফ কিউরড ইন ওয়াটার। এটা হবে অপোজিট, ইট উইল এক্সপ্যান্ড ইফ কিউরড ইন ওয়াটার অ্যান্ড ইট উইল shrink if cured in air. So it is wrong. Option C, it has comparatively high resistance to chemical attack. Right, option C is right answer because it is correct statement. Question number 112. IS 456/2000 recommends that minimum grade of concrete in reinforced concrete work shall not be less than
M20. Option B is right answer. Question number 113. The modular ratio of M20 having permissible compressive stress as 7 Newton per millimeter square is, modular ratio formula আমরা জানি 280/3 sigma c. So sigma cbc এখানে বলে দিয়েছে 7 Newton per millimeter square, তাহলে modular ratio M will be equal to 280 divided by 3 into 7, which will be equal to 13.33. Option B is right answer. Question number 114. The initial setting time is the period elapsing between the time when the water is added to the cement and the time at which the needle fails to pierce the test block by 5 plus minus 0.5 mm. Option B is right answer. Question number 115. In concrete, cylinder strength is equal to 0.8 into cube strength. Cube strength সবসময় cylinder strength থেকে 25% বেশি হয়। So option A is right answer. Question number 116. The property of aggregate to withstand adverse action of weather is called durability. Option D is right answer. Question number 117. The deflection, including the effects of temperature creep and shrinkage occurring after erection of partitions and application of finishes, should not exceed span by 350 or 20 mm, whichever is less. Option B is right answer. Question number 118. Lateral ties in RCC columns are provided to resist buckling of longitudinal bars. Option C is right answer. Question number 119. The minimum clear cover for column bars recommended by IS code for column is 40 mm or bar diameter, whichever is greater. Option B is right answer. Question number 120. Minimum shear reinforcement in beam is provided in the form of stirrups to resist shear cracks at the bottom of the beam. Option D is the right answer. Question number 121. What is the anchorage value of a standard U hook of a reinforced bar of diameter D? U hook হলো হবে 16D আর L hook হলো হবে 8D. Option D is right answer for this question. Question number 122. The maximum percent of moment redistribution allowed in RCC beam is 30%. Option C is right answer. Question number 123. The critical section for shear is at a distance of how much from periphery of the column perpendicular to the plane of the slab, where D is the effective depth of the section. এটা হবে small d by 2 from the face of the column. Option B is right answer. Question number 124. Concrete is unsuitable for compaction by vibration if it is plastic. Option B is right answer. Plastic হলে কংক্রিটটা হয়ে যাবে cohesive type, so it will be unsuitable for compaction by vibration. Question number 125. In order to avoid segregation, fresh concrete should be dropped from a height of less than 1 meter. Option A is right answer. Question number 126. The continuous strain which the concrete undergoes due to application of external load is called creep. Option A is right answer. Question number 127. Increase in water content in a cement concrete. Statement 1 increases workability, right? Statement 2 increases strength, no. So option A is right answer, increases workability. Question number 128. Slump moon test is used to determine the workability of concrete mix. Option C is right answer. Question number 129. A compaction factor of 0.75 indicates very low workability. Option A is right answer. Question number 130. Steel beam theory is a method of designing doubly reinforced beams. Option D is right answer. Question number 131. Contour interval on a map sheet denotes vertical distance between two successive contour lines. Option B is right answer. Question number 132. 3-point problem can be solved by option A tracing paper method, right? Option B Lehmann's rule, right? Option C Bessel's method, right? Option D is the right answer, all of the above. Question number 133. The radius of simple curve is 300 meter and the length of the specified chord is 30 meter. Then the degree of the curve is. We know the formula between degree of the curve and radius of the simple curve. D equal to 1720 divided by R. If we put the value of R equal to 300 meter in this equation, we will get degree of the curve D equal to 5.73 degree. Option B is right answer. Question number 134. The angular distance of a heavenly body from the zenith is known as zenith distance. Option B is right answer. Question number 135. Hydrographic survey deals with the mapping of large water bodies. Option A is right answer. Question number 136. For design of cement concrete pavement for corner loadings,
IRC recommends the use of Picard's formula. Option D is right answer. Picard's formula, P equal to W by S into within bracket 1 plus 5 into L by S. P is the load on the pavement in kilonewton per meter square, where W is the wheel load in kilonewton, S is the spacing of wheels in meter, and L is the length of wheelbase in meter. Number 137, the formula for calculating the thickness of concrete pavement D suggested by Goldberg is, option C is right answer, small d equal to root over of 3W divided by sigma max, where W is the load over the pavement and sigma is the Tensile stress from the pavement. Question number 138, the most suitable traffic signal system for mixed traffic condition is flexible progressive system, option D is right answer. Question number 139, sleeper density normally adopted in India railway practice is m plus 2 to m plus 7, option A is right answer, where m is the length of the rail. স্লিপার ডেন্সিটি দিয়ে আমরা নাম্বার অফ স্লিপার বার করতে পারি, ঠিক আছে। কোশ্চেন নম্বর 140, দ্য ডেপথ অফ ব্যালাস্ট ডি ইজ ক্যালকুলেটেড ফ্রম দ্য ফলোইং ফর্মুলা, ডি ইকুয়াল টু এস মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই 2, অপশন এ ইজ রাইট আনসার, হোয়ার এস ইজ দ্য স্পেসিং অফ দ্য স্লিপার অ্যান্ড capital B is the bottom width of the sleeper. Question number 141, minimum stopping distance for a single lane road having two-way traffic is equal to twice the stopping distance, option C is right answer. Question number 142, in which of the following studies desired lines are used, or option B is right answer, origin and destination studies. Desired lines are used to determine the travel pattern of the traffic. Question number 143, California bearing ratio method of designing flexible pavement is more accurate as it involves specification of road making materials, option C is right answer. Question number 144, the reading of the pressure gauge fitted on a vessel is 25 bar and the atmospheric pressure is 1.03 bar. The absolute pressure in the vessel is absolute pressure equal to gauge pressure plus atmospheric pressure, so it will be equal to 25 plus 1.03, which will be equal to 26.03 bar, option C is right answer. Question number 145, in a flow field the streamlines and equipotential lines are orthogonal everywhere in flow field, option B is right answer. Question number 146, Bernoulli's equation refers to the conservation of energy, option D is right answer. Question number 147, Reynolds number is given as inertia force by viscous force, option A is right answer. Question number 148, the velocity distribution in a laminar flow through a circular pipe follows the parabolic graph, option B is right answer. Question number 149, shear stress in a turbulent flow is proportional to the square of the velocity gradient, option B is right answer. Question number 150, the hydraulic mean depth, where A is the area, P is the original perimeter, is given by A by P, option C is the right answer. Question number 151, a solid circular shaft has been subjected to a pure torsion moment. The ratio of maximum shear stress to maximum normal stress at any point would be, in terms of more circle যদি আমরা নর্মাল স্ট্রেস আর শিয়ার স্ট্রেসের ডায়াগ্রামটা যদি আঁকি, ঠিক আছে। তো ভার্টিক্যাল প্লেনে আমরা জানি শিয়ার প্লেন এইটা, এখানে ম্যাক্সিমাম হবে এইখানটা, সার্কেলের এইখানটা, সেটা হবে ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস, আর এই দিকটা হচ্ছে নর্মাল স্ট্রেস প্লেন বা প্রিন্সিপাল স্ট্রেস প্লেন। তো ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস হবে এই দিকে, ম্যাক্সিমাম হবে এই জায়গাটা, মানে একদম সার্কেলের শেষে। এইবারে ম্যাক্সিমাম নর্মাল স্ট্রেস এইখানে আর ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস এইখানে। এবার তো দুটোর ভ্যালুই কিন্তু এক, শিয়ার স্ট্রেসের ভ্যালু যা, নর্মাল স্ট্রেসের ভ্যালু তাই। সো উই ক্যান রাইট টাও ম্যাক্স ইকুয়াল টু সিগমা ম্যাক্স, তাই তো। সো টাও ম্যাক্স ইজ টু সিগমা ম্যাক্স উইল বি ইকুয়াল টু 1:1 বিকজ বোথ আর ইকুয়াল। আর এটা মনে রাখবো সবসময়, ইন কেস অফ পিওর টরশন শিয়ার স্ট্রেস ইজ ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু নর্মাল ম্যাক্সিমাম নর্মাল স্ট্রেস, option B is right answer, 1:1, because both will be equal to each other. Question number 152, bearing strength of single riveted lap joint is equal to D into T into FB, option A is right answer, where FB is the bearing strength of plate, T is the thickness of the plate, and D is the nominal diameter of rivet. Question number 153, shear strength in double shear riveted joint is 2 pi d square into Fs divided by 4, option B is right answer, where Fs is the shear strength of plate and D is the nominal diameter of rivet. Question number 154,
rebate value is equal to option A strength of rebate in shearing, option B strength of rebate in bearing, option C strength of rebate in tension, option D is the right answer. Minimum of A and B. Actually minimum strength of shearing, bearing and tearing. Question number 155. Which of the following type of roof truss is provided for large pitch? Fink truss. Option A is right answer. এটা মনে রাখবে, fink truss. Question number 156. The variation of influence line for stress function in a statically determinate structure is linear. Option C is right answer. Question number 157. Newmark's chart can be used to determine vertical stress under a loaded area of any shape. Option D is right answer. Question number 158. In a direct shear test, proving ring is used to measure shear load. Option D is right answer. Question number 159. In the triaxial test, the major principal stress is equal to deviated stress plus cell pressure. Option C is right answer. Question number 160. The sensitivity of a soil can be determined by conducting unconfined compression test on both undisturbed sample and remolded soil sample. কেননা সেন্সিটিভিটি অফ সয়েল আমরা ফর্মুলা কি জানি, আনকনফাইন্ড কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ অফ undisturbed soil divided by unconfined compressive strength of remolded soil. So option C is the right answer, both A and B. Question number 161. As per IS 4453, the clear working space at the bottom of a soil exploration pit should be 1.2 meter into 1.2 meter. Option C is right answer. Question number 162. Shallow pits should be provided with lateral support when depth exceeds 3 meter. Option C is right answer. Question number 163. The gross bearing capacity of a 1.5 meter wide strip footing at a depth of 1 meter is 430 kN per meter square. If gamma equal to 20 kN per meter square, what is the need bearing capacity? দেখো গ্রস বিয়ারিং ক্যাপাসিটি বলে দিয়েছে 430 kN per meter square, বলেছে নিড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি, তাহলে কি গামা ডিটা মাইনাস করবো গ্রস বিয়ারিং থেকে, গামা ডি মানে ওভারবার্ডেন প্রেসারটা, ঠিক আছে। তো গামা বলে দিয়েছে ইউনিট ওয়েট অফ সলিড 20 kN per meter cube, আর ডেপথ বলে দিয়েছে 1 মিটার, তাহলে নিট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি হবে 430 মাইনাস 20 ইন্টু 1, হুইচ উইল বি ইকুয়াল টু 430 মাইনাস 20 410 kN per meter square. Option A is right answer. Question number 164. Degree of freedom of a rigid block foundation are 6 because displacement in x direction, displacement in y direction and displacement in z direction, and rotation in x direction, rotation in y direction and rotation in z direction. So option D is right answer. Question number 165. A foundation is considered as shallow foundation if its depth does not exceed with the width. Option C is right answer. Question number 166. Consider the following statements about major use of piles. Statement 1. To carry vertical loads, right. Statement 2. To resist uplift loads, right. Statement 3. To resist horizontal loads, right. Statement 4. To resist inclined loads, no. So out of these, correct statements are 1, 2 and 3. Option B is right answer. Question number 167. A sample of wet soil has a mass of 12 kg. On oven drying, the mass reduces to 10 kg. The water content of soil is. So weight of water content W will be equal to WW by WS into 100% because it is expressed in percentage. সো ওয়েট অফ ওয়াটার কী হবে, মানে 12 কেজি ওভেন ড্রাই করে 10 কেজি পেয়েছি, তার মানে 2 কেজি জল বেরিয়েছে, তাহলে ডাব্লিউ হবে 2 আর WS মানে ওয়েট অফ সয়েল সলিড হবে টোটাল হচ্ছে 12 কেজি, তাহলে 2/12 ইন্টু 100, সো আমরা ক্যালকুলেশন করে পাবো 16.67%. অপশান সি ইজ রাইট আনসার. Question number 168. Atterberg limit tests were carried on a certain soil with the following results. Liquid limit 40%, plastic limit 25%, shrinkage limit 10%. So what will be the value of plasticity index? We know the value of plasticity index will be equal to liquid limit minus plastic limit. So 40 minus 25 will be 15%. Option B is right answer. Question number 159. Constant head permeameter is suitable for coarse grained soil. Option C is right answer. আর যদি বলতো falling head permeameter test, সেটা suitable for fine grained soil. Question number 170. In an anisotropic soil, the value of coefficient of horizontal and vertical permeability are Kx and Ky respectively. For a transformed isotropic soil, the value of coefficient of permeability shall be. Option C is right answer, root over of Kz divided by Kx. Question number 171. Backwashing of a rapid gravity filters may face rough weather due to mud walls. Option B is right answer.
Question number 172. Coagulants used in the water treatment function better when raw water is alkaline. Option B is right answer. Question number 173. The most common cause of acidity in water is carbon dioxide. Option D is right answer. Question number 174. The maximum safe permissible limit of sulfates in domestic water supply is 200 mg per liter. Option B is right answer. Question number 175. The treatment of water with bleaching powder is known as hypochlorination. Option D is right answer. Question number 176. The maximum efficiency of BOD removal is achieved in oxidation ditch. Option A is right answer. Question number 177. Secondary air pollutant among the following is pan, peroxide, acetyl nitrate. Option D is right answer. The rest are primary air pollutants. Question number 178. Activated sludge is the sludge in the secondary tank after aeration and rich in microbial mass. Option C is right answer. Question number 179. Transpiration is measured by an instrument called phytometer or phytometer. Option C is right answer. Question number 180. Precipitation caused due to upward movement of air that is warmer than its surrounding is called convective precipitation. Option B is right answer. Question number 181. The performance of a well is measured by its specific capacity. Option A is right answer. Question number 182. For standing crops in undulating sandy fields, the suitable method of irrigation is sprinkler irrigation. Option A is right answer. Question number 183. For cereal crops, the commonly adopted method of irrigation is check method. Option B is right answer. Check method or basin method, because this type of crops is not affected by the standing water. Question number 184. The depth of root zone of rice crop is 90 cm. Option D is right answer. Question number 185. The state of the soil when plants fail to extract sufficient water for their requirement is permanent wilting point. Option B is right answer. At this point, the plants are dead. Question number 186. The available moisture of the soil is equal to its difference between the field capacity and permanent wilting point within the root zone of the plants. Option D is right answer. Question number 187. Most the useful soil moisture for plant growth is capillary water. Option A is right answer. Question number 188. Duty of canal water will be less if water supply required is more. Option C is right answer. Question number 189. Duty is largest on the field. Option A is right answer. Question number 190. The critical activity has zero float. Option C is right answer. Question number 191. The process of incorporating changes and rescheduling or replanning is called updating. Option C is right answer. Question number 192. The time with which direct cost does not reduce with increase in time is known as normal time. Option B is right answer. Question number 193. In which of the following direction the strength of the timber is maximum? Parallel to the grains. Option A is right answer. And minimum হচ্ছে perpendicular to the grain. Question number 194. The type of bond in which every course contains both header and stretcher is called Flemish bond. Option D is right answer. Question number 195. In part analysis, the time estimates of activities and probably their occurrence follow beta distribution curve. Option C is right answer. Question number 196. Refractory bricks resist high temperature. Option A is right answer. Question number 197. Soundness of cement is tested by Lee Catellier's apparatus. Option B is right answer. Question number 198. The frog of the brick masonry is generally kept on top face. Option B is right answer. Question number 199. The age of a tree can be known by examining the annular rings. Option B is right answer. Question number 200. The limit of proportionality. The limit of proportionality is applicable more in case of mild steel. Option D is right answer. Out of concrete, wood and cast iron. So see you in the next video with practice set 7. Thank you all.